Namhlanje ngifisa sikhulume ngokusebenzisa i-mouse, okuyiyona into yokuqala ohlangana nayo uma usebenzisa i-computer o desktop. I-mouse yakho ukuze isebenze ine-USB connection as input. Then to control i-computer ine-LED ebomvu ngaphansi esiyibiza nge-laser. Ngizozama ukwenza incazelo yayo ibe lula kakhulu kule video. I-mouse ejwayelekile ina 3 buttons and ngifisa wazi ukuthi womathathu enzani. Number 1, click or left click. Ilona elisebenza zinkathi zonke ukuvula ama-folder, applications, or navigate ku-Windows by one click or double click. Number 2, right click. Isiza ngokuveza more options depending ukuthi udinga ukwenzani ku-window, software, file, or folder. Number 3, elokugcina yibhola eliphakathi nendawo elenza izinto ezimbili, to scroll up or down. And then mawuthanda ungalisebenzisa leli bhola to create a fourth button ngokulicindezela phansi, optional. Kwi-monitor yakho ye-computer kune-cursor ekusizayo to select items, uwahambise from folder to folder. By pressing and holding, i-Windows yakho ibe organized and neat. I-cursor uma uklikka a document noma i-folder, bese uyaklikka futhi after a few seconds, ikunikeza ithuba lokuthi ushintshe igama ngokushesha. This is called renaming. I-cursor ikusiza to highlight igama bese wenza i-action ekuthiwa i-copy, cut, paste or delete. I-mouse yakho kumele all the time ihambele kwi-mousepad ukuze isebenze, hayi emoyeni. Okunye engifisa ukusho is how to troubleshoot i-mouse uma ingasebenzi. Khipha i-USB from your computer, uphinde uyifake futhi. Uma kungasizi lokho, cima i-computer, ubuye uyiswitche on again. Uma kungasizi lokho, ngicabanga ukuthi i-mouse yakho isikunenkinga idinga ukureplacewa. Ngisazophinda futhi ngenze another video ezongena more into detail edabeni lwayo i-mouse. Ngiyabonga ukuthi nibukele. Thank you for watching.